Okay, guys, now we're going to learn about further applications of derivatives. What means by further application? Further application means something to deal with word problems involving the basic until the advanced part. Okay, from the beginning until now. Okay, yep. Let's start. So when we learn about the further application, we learn about word problem. See, find the equation. So it only word example. There is no topic at all. No new topics. Let's try to do the practice now. Okay. There you go. Okay. So for practice now 9. So it has to be done with word problems and also derivatives. That's it. I will send this file to a volunteer. Let me know. Please chat me through Zoom, through WhatsApp. Anyone, please chat me. So you are the volunteer to combine everything to Microsoft Word. Okay. So find the equation of the tangent and the normal, right? So tangent and normal. So we are asked to. Okay. To the curve y equals 4x plus cos 2x. So y equals 4x plus cos 2x, where x equals pi over 12. I mean, so when you try to derive, you have to make sure that what you derive is the gradient of the tangent. Okay, dy dx is the tangent as always. So you are finding the first priority is tangent. Okay, so 4 plus cos becomes negative sine 2x multiplied by its inside. Remember the chain rule. So that's the gradient, right? So dy dx is 4 minus 2 sine 2x. And this will be the tangent, right? Gradient of the tangent. So what is the gradient of the tangent? Just put it inside, right? So gradient of the tangent where x equals pi over 12. I think you're more familiar with the 180 thing, right? The degree. Remember to change the radian into degree here. In this case, you need to use the calculator, right? Why? Because when you try to find the x here, x is always in radian form. So you need to make sure that you use the radian form. Now, I will open the files, open the calculator, wait, the virtual calculator here. Make sure that you use the radian thing. Don't ever use the what they call the degree. Yeah. Instead of you are asked what is the degree the angle. Okay, no need. You have to use the radian, so you have to change the mode into radian form, and then you just put inside 4 minus 2 sine 2x 2x, so 2 times pi over 2, right? Pi over 12, right? Or pi over 6. I think that's better. That's easier. There you go, 3. So the answer is 3. So the gradient of the tangent is 3, but the question is the equation of the tangent, right? So you need to put on y equals mx plus c. So after you get the m, you don't forget to put the y first. Find the y. X is already given, pi over 12, right? So x equals pi over 12, and the y is supposed to be something that is in general, right? You put it inside as well, 4x, yeah, 4 times pi over 2, jadi 12, sorry, kok 2 terus sih, aneh banget. Nah, pi over 12 plus cos pi over 6 ya, langsung aja ya, soalnya pi over 12 times 2 itu pi over 6. Oke. Baik. 1.91. Oke. 1.91. Okay, let it be like this. This will be the general x and general y. And if you are asked
to find the equation of the tangent, ya masukin y-nya kan 1.91. Gradientnya berapa? Gradientnya 3. Oh, 3. X-nya berapa? Pi over 12, right? Plus C. Kita bisa dapat C-nya. Ya. So C equals 1.91 subtract pi over 4. Ya nggak? Ini kan 3 on 12 jadi 4. Ini ada 1.91 minus pi over 4. 1.12. Yeah, 1.12. So the C is equals to 1.12. Then we can get the equation as easy as that. We have the M, we have the C. So back to its origin, the formula or the equation of the tangent will equals to y equals m3x plus c. This is the equation of the tangent. Now we deal with the normal. How to deal with the normal? Kita ganti aja m-nya, gitu. So gradient of the normal negative reciprocal. Ingat ya, jadi harus pelan-pelan nih baca soal pelan-pelan. And then the y also same, y equals mx plus c with the different m. Y-nya sama, soalnya kan dia punya basic originated from the y. Ya. 1.91, m-nya negative 1 over 3 times pi over 12 plus c. Hasilnya lu hitung lah. 1.91 equals ini negative pi over 36 plus c. So C will be 1.91 plus pi over 36. Oke, C-nya dapat dulu ya. 1.91 plus pi over 36. Oke, 1.91 plus pi over 36. Oke. Nggak susah ya, guys. Pelan-pelan aja. 1.9912 lah, taruh aja tuh ya. Taruh aja tuh. 2.0. Soalnya dia to decimal place you round up jadi 2 juga. So the gradient will equals to the equation of the normal will equals to negative 1 over 3x plus 2. Jadi ada dua jawaban ya. This is the equation of the tangent. This is the equation of normal. Oke, ayo kita lihat lagi. Ada yang mau nanya ya. Hai, by the way, volunteer-nya belum chat nih. Siapa nih yang mau chat? Tolong dibuka Word, terus Microsoft Word, terus nanti saya kirimin ini personal chat. Ya. Tuh, the equation of the curve is y equals. Nah, ada learn lagi. Cuman bedanya apa? Bedanya word problems yang ada equation of trigonometric, exponent, and logarithm. Ya, gitu doang guys bikin beda. Sisanya waktu di chapter sebelumnya juga ada kan word problems, tapi ya masih basic-basic. Quotient rule, multiplication rule, addition subtraction rule, and chain rule. Kalau ini lebih expert aja gitu. Okay, find the x coordinate of the point of the curve at which normal to the curve. Ya, normal. Jadi kita cari normalnya dulu. So dy dx. Ini kan baru tangent kan? Ini m tangent kan? Bener nggak? Ln jadinya apa? Ingat kalau ln 1 over. Ingat ya? 2x square plus 5x times by the inside. Inside itu 4x ya. 4x plus 5. Jadi lu taruh dulu m tangentnya. Wait. 4x plus 5 over 2x square minus 5x. Tapi dia nggak kasih x-nya nih. Where x is more than 0. Ya, no problem. Nggak harus pikirin x-nya more than 0. Find the x coordinate of the point on the curve which the normal to the curve is perpendicular to this line. Oke. Ini soalnya susah banget nih. Susahnya ribet aja. Sebenarnya gini. Lihat ya. Normal. Lihatin normal. To the curve at which the normal to the curve is perpendicular to the line of this. Oke, you langsung tahu ini bisa dicari apanya? Gradientnya dulu kan, si 6y plus equals to x plus 25, ya kan? Nah, ini bagi jadi gradientnya dulu. So y equals 1 over 3x plus 25 over 6. So the gradient is 1 over 3. Nah, normalnya perpendicular sama dia. Berarti M normalnya berapa? Negative 3 kan? Benar nggak? Negative reciprocalnya dia. Berarti M tangentnya berapa? Ya dia juga kan. Jadi cuma kayak diputer-puter aja konsepnya.
Oke, right, that's it. Now, ini kan tangent, yang di atas nih tangent nih, ya. Ya udah lu ambil aja ini sebenarnya, nggak usah pikir-pikirin normal lagi. Dia bilang, this line is perpendicular to its normal. Oke lah, kita ikutin aja logiknya, perpendicular. Tapi yang kita mau nyari apa? Tangent kan, perpendicular lagi. Balik lagi ke awal, gitu. So, this will equals to 1/3, right? So, combine these two equation. Ini ya, combine-nya digabung. So, 4x plus 5 over 2x squared minus 5x equals to 1/3. Then what you can do next, yeah, cross multiplication, factorization, and blah, blah, blah. Yeah. So 3, 4x plus 5 equals 2x squared minus 5x. And then 12x plus 15 equals 2x squared minus 5x, right? We just do the cross multiplication like this, and then 0 equals 2x squared minus 17x minus 15. What next? You can do factorization. Nah, ini aja, pakai table aja ya. Nggak usah pakai, ini bisa sih, bisa di factorize simply. If you multiply 2x and x, put the table like this, remember? And if you multiply, you get 15, okay. I have 3 and 5, no, 15 and 1, right? I put here, and then 2x, and then 15x. Oh, jadi saya negative 17 ya? Both of them negative? Gak bisa. Ya, soalnya dia plus. Oke, berarti nggak bisa nih caranya, guys. Lu harus factorize biasa nih kayaknya. Coba ya, pakai formula ABC ya. Karena di factorize kagak bisa, soalnya dia negatif. Harusnya positif dia. Coba mode 53 yang saya pernah pakai, enak banget ini. 2, negative 17, and then negative 15. Ada salah taruh nggak? Coba. Oh ya. Yes, jelek kan. 9.3 and negative 0.8. Oke. Oke, yang diambil yang mana? Lu lihat clue-nya. Where x is more than 0. Oh ya udah 9.3. This will be the number that you take not acceptable. Okay, you cannot accept this. Not accepted or rejected. Kok not accepted? Ribet amat. Rejected ya. You reject this because it is opposing the clue. Okay, you pick this as the answer. Now, number 3. Muat sih kayaknya. Number 3 kayaknya saya udah pernah coba, gampang. Number 3. The curve y equals e power x square root x minus 1. So y e power square root x minus 1 meets the line negative 1, y equals 1 at point A. So, ini bisa cari x-nya. 1 equals e power square root x minus 1. So, ingat nggak? Yang 1 itu anything power berapa? 0 kan? So, the power equals 0 kan? Harus, karena dia biar jadi 1. Ingat formulanya ya, ini pakai e power 0 equals 1 gitu. So, the power is equals to 0, so square root x equals 1. X can be plus minus 1, right? But in this case, the x cannot be negative. Why? Oh, di square jadi plus ya. Pasti jadi plus lah. Di square both side ya. So the point is 1, 1. Find the coordinates of A. Okay, this is A. Done. And the equation of the normal to the curve A. Okay, normal. Kita cari tangent. Selalu gitu. Kalau kita cari differentiate, pasti tangent dulu. Ingat nggak kalau I diapain? I nggak berubah ya. I doesn't change anything. Right? E power x power half minus 1. Right? Times by the inside. Chain-nya aja yang kita ganti. Half x power negative half. Right? Ingat chain rule-nya ya. Inside. Ini kan x-nya harusnya di bawah dikit. Nah gitu. Minus 1-nya di bawah. Power half-nya kecil-kecil. So, this is the gradient and x equals 1. Dia taruhnya x-nya 1 udah. Jadi langsung masukin. So, m tangent equals 1 minus 1, right? 1 power anything, right? 1 power half kan, atau square root 1 deh gitu ya kalau mau bikin. Times by half times 1 power negative half gitu.
Nah, berarti ini e power 0 times half times 1, right? Ini kan 1 power anything, you mau minus, mau negatif, mau positif, mau 1 million powernya. 1 to the power of anything is always 1. E power 0 berapa? 1 kan? 1 times half is 1. 1 over 2. So gradient of the normal, dia tanya normal, berarti negatif reciprocal, negatif 2, right? Negatif 2, terus ada x and y-nya. Piece of cake lah ya. Y equals mx plus c, y-nya equals 1 equals negative 2 times 1 plus c. So 1 equals negative 2 plus c. So what is the value of c? 3. Ya, after you get c and m, udah. Y equals m negative 2x plus 3. Jadi capeknya di mana? You baca soal, work the word problem. Work out the word problem. Ya. Now, I want to highlight the answer. This will be the answer. Ini lanjutannya ya. Ini juga answer-nya. Oke. Ayo, siapa nih yang mau siapa namanya nih? Yang mau chat, tolong di chat personal, langsung kirim ke kamu. Terus masukin anyone. Ini jangan disuruh satu orang ya. Kita lanjut ya, practice now. 10 number 1. Kayaknya kita muatnya 2 soal aja deh. Ya, soal ketiga nanti. Oke, kita coba lihat ya, semua fokus. Okay, number 1, given that y equals ln blah blah blah, ya. Y equals ln, capek ini, 3x minus 4 over 2x plus 5. Find dy dx. Oke, gampang. Dy dx berarti 1 over kan? Ingat ya, kalau ln berarti 1 over nih. Jadi, kebalikannya dia aja langsung. Daripada lu tulis begini. Ya nggak? Times by the inside. Inside you over v. Gitu. Quotient rule-nya di dalam. Oke? Nggak apa-apa, ya tulis gini ya. Times by the inside. Nah, yang inside kita pelan-pelan aja. Ya, nggak bisa cepet-cepet ini. Oke. U equals 3x minus 4. V equals 2x plus 5. Uxn equals 3. Vxn equals 2. Times Uxn V minus UVxn over V square. Because it is a quotient rule. Inside-nya ya. Oke. Lanjut. Dy dx equals lanjut, dy dx equals berarti tinggal lu rapiin dikit. Ini tinggal dilawan ya, 2x plus 5 over 3x minus 4, right? You multiply by this. Uxn v. Uxn 3, 2x plus 5 minus uvxn 2. 2-nya kita taruh di depan aja. 3x minus 4 over v square, right? Over v square. Ini 2x plus 5 square. Oke. Lanjut. Ini kan bisa ini kan multiply nih guys. Jadi lu bisa cross ini sebetulnya ya. Cross sisa 1, right? And then yang atas boleh nggak terjadinya sama gini? Kagak ya. Lu harus pelan-pelan aja di atas. Nah, ini berarti dy dx-nya. Ini langsung aja kita gabung. Ini kan 1 jadinya ya. Berarti kita combine 3x minus 4, 2x plus 5 ya. Kita gabung bawahnya. Ini 6x plus 11. 6x minus 6x langsung hilang. Boleh dong. Terus 15 minus 8. 15 plus 8. 23. Ini jawabannya. Yang E. Yang 1. Ya. Gabung aja. Jadi main cepat aja nih guys. Number 1. Now, let's do part 2. The rate of change of x when x equals 2, given that the y is changing at a rate of change of x. The rate of change of x, dx over dt dia maunya. Oke. Berarti
Dia nanyanya the rate of change of X. Rate of change kan over dt selalu ya. So yang part 2, dia minta dx dt berapa. When it is given that dy dt-nya itu 2.5. Y is changing 2.5. So dx dt boleh nggak kita tulis gini? Dy dt times dx over dy. Boleh ya? Lihat nih guys, ini agak-agak kompleks nih. Perhatiin pelan-pelan. Idealnya kan dx dt nih. Rate of change of x itu dx dt yang ditanya. Oke, lagi ya. Rate of change of x dx dt. Dikasih tahu clue-nya y changing, berarti dikasih tahu dy dt-nya. Ini clue-nya. Ini questions-nya, ini clue-nya. Nah, kita nggak ada t sama sekali. Berarti kita harus kayak making the new rule. Nah, ini kan dx dt kita tanya ya. Oke, dx dt. Dy dt-nya udah ada 2.5, right? Ini tinggal substitute ke sini. Times by dx dy. Dx dy berapa? Dx dy, ini ada dy dx loh. Dx dy ya lu balikin aja. Ya, jadi ini diputer. 3x minus 4 times 2x plus 5. Baca soalnya harus lihat dulu. 23, right? And then you put the x as equals to 2. Ya, berarti dx dt-nya masukin 2.5, right? Times by 2 ya. Ingat, biar cepat 3 times 2, 6. 6 minus 4. 2. 2 times 2, 4. 4 plus 5, 9 over 23. Udah, hitung sendiri ya. 2.5 times 18 over 23. Enggak deh, hitungin aja ya biar selesai cepat gitu. Oke, nih 2.5. Mau dia balikin dulu 2.5 times 18 divided by 23. 45 over 23 or 1.96. Dah, ini jawabannya. Unitnya unit per second lah. Oke, kan ini units dx per second. Now, nomor 2 ya. Susah nih, susah banget. Oke, pelan-pelan ya. Per second lagi nih, increasing rate per second. Sama, rules-nya sama. Radian. Oh, in terms of radian. Kita coba lihat y. 1 plus 2 sin square x. And x is increasing, dx dt-nya yang dia kasih. Dx dt-nya 0.2. Oke, tulis dulu. Dx dt-nya 0.2. Ditanya, find the rate of change of y. Oke, dy dt yang ditanya. Sama rules-nya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita cari dy dx dulu. Itu selalu rumusnya udah harus ada. 1 jadi 0, right? 2 sin square. Berarti kan apa? Sin square kan power-nya diturunin dulu. Sin-nya tetap sin power 1, x, ya, dikurangin 1, times by the inside. Inside sin jadi apa? Cos ya. Nah, berarti dy dx-nya 4 sin x cos x. Oke, keep dulu di sini. Udah beres nih. Dia tanya, find the rate of change of y. Berarti dy dt-nya berapa? Nah, ini. Boleh dong saya tulis dy dt. Yang kita punya kan dx dt nih. Boleh nggak gue tulis dy dx? Biar x-nya nanti hilang. Gitu. Jadi dy dx. Ini kayak maksa gitu ya. Ini kayak forcing the question. Maksa lu gitu. Ya memang harus gitu. Oke, tapi tenang aja. You bisa lah ini as long as you try to follow the rules, the idea. Okay, now what you can do is inserting all the knowns. Oke, yang udah diketahuin. Mana yang udah diketahuin? Dy dt nggak ada, itu yang ditanya. Dx dt ada ya, dx dt-nya 0.2 udah di soal langsung hajar sini. Atau pakai 2 over 10 aja. Dy dx udah langsung times 4 sin x cos x. Jadi kan kita bisa cross out lah ya, 1 over 5, jadi 4 over 5 sin x cos x. X-nya berapa? Pi over 3. Lu masukin. Sin pi over 3. Kok 4? Pi over 3 times cos pi over 3. The hard part is here. Yang stabilo merah ini yang susah nih. Maksain. Ya, ini maksa nih. Ini juga maksa. Sih. Nah, itu tinggal masukin kalkulator kalau udah dapat gitu. Oke, jadi kita masukin, ditanya rate of change of y.
Ini radian ya, sama masih radian, berarti 4/5. Radian terus aja, guys. Times by sin pi over 3 cos pi over 3. Oke, square root 3 over 5. Udahlah gitu aja ya. Square root 3 over 5, nggak usah di... Sir, mau dong jawaban yang bener? Ya, itu yang bener lah. Oke. Berapa tadi? Square root 3 over 5. Yuk mau jadi jawaban desimal, boleh juga. Ini jawabannya. Units per second square. Unit per second aja. Oke. Soalnya Y bukan radian lagi, Y itu unit. Oke, number 2 beres. Sekarang kita lihat number 3 ya. Number 3. Susah ya, agak susah nih. Jadi kalau ngomongin rate of change itu pasti over dt yang nggak ada di soal sebenarnya. Tapi kita bisa maksa keluarin gitu. Ya, that's the way you need to understand. Ya, agak susah sih bener. Harus admit ini nggak gampang. Karena ini kayak bikin extra rules yang keluar. Oke, kita tulis dulu ya, y. Wah, gile ini. Ini udah double, udah addition, di dalamnya ada multiplication lagi. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini kita sendiriin dulu. Ini kita sendiriin lagi ya. So, 3x times e power negative 2x, kita split dulu. U-nya 3x. Ya, V-nya itu e power negative 2x. U action, keep 3, right? V action, keep the question, e power negative 2x, tapi kali inside negative 2. Jadi V action bisa kita modify jadi begini. Ya, oke. Terus kita lanjut lagi. Udah, differentiating the first part. U action V plus UV action. Soalnya dia multiplication rule, MR. Right, U action V, so 3 times e power negative 2x plus ini. Nah, gue hajar aja ya, negative 6 e power negative 2x. Atau e times 3e power negative 2x minus 6e power negative 2x. Sama ya termsnya ya. Ya udah, negative 3 times e power negative 2x. Same term, like terms. Right? Ya udah, taruh. Berarti dy dx-nya, taruh warna lain. Keluarin aja sih ini yang pertama. Ini yang pertama baru. Ya. Negative 3 e power negative 2x. X-nya kok hilang? Iya, karena gue lupa masukin, guys. Nih. Negative 6x ya. Berarti kagak bisa kita gabung-gabung sama sekali nih. Iya. X-nya jangan lupa ya. Ini lupa nih. Masukin. X. Dah, nggak bisa diapain. Jadi 3e power negative 2x minus 6x times e power negative 2x. Ini mau factorize bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Terus subtract with the other x, kasih warna lain. Yang di sini 5 kan. Plus ya, plus. Nah, ini 5. E power negative 3x gimana? Ya tetap sama kan, karena dia eksponen times by the inside, negative 3. Pelan-pelan dulu. Tidak. Bentar. Itu tulis ulang. Ini minus 15 ya. Nah, lebih enak nih. Oke, lu bisa keluarin apa nih, guys? Jangan ya, biarin gini aja, nggak apa-apa. Oke? Ingat ya, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Lu jangan bagus-bagusin dulu, gitu. Nggak apa-apa, strikein aja. Bisa sih dibagusin kalau mau. Lu bisa kepikir 3-nya dibuang. Benar nggak? Di factorize, I mean. E power negative 2x juga bisa. No, let it be like this. Nggak apa-apa jelek. Ya, ini minimum requirement punya. Given that both x and y are vary with time, ya, itu kan ada time-nya ya. X is increasing, berarti dikasih tahu clue-nya, dx dt-nya 3 when x equals half. Oke, nanti find the rate of change of y. dy dt-nya berapa? Nah, ingat, with the rules of maksa, kita bikin dy dt yang ditanya, kan udah punya nih, dx dt kan? Times by, biar dx-nya hilang, dx-nya lu taruh bawah. Nah, dy. Biar hilang kan? Hilang biar di dy dt. Tapi kalau lu hilangin gitu ya salah. Lu harus rapin lagi. Dx dt berapa? Dx dt, oh, t.
times dy dx. Ini dia. Oke. 3e power negative 2x minus 6x times e power negative 2x minus 15e power negative 3x, and you put the x as half. Ya, berarti setengah. Oke, taruh aja 3e power berapa? Min 2 kali setengah, min 1. Min 6 kali setengah, 3. Negative 2 times half, negative 1. Wih, sama. Minus 15. E power negative 3 power times half, ya, negative 3 over 2. Oh, oke. Ini enak, guys. Ini bisa dibuang, kebetulan aja. By the way, honesty, jujurly, saya belum lihat soal kayak ginian ya. Kita kerjain bareng, kita belajar bareng ya jadinya. Negative 45 e power negative 3 over 2, you can put it in calculator. Ya, karena e itu nggak bisa diapa-apain except you use calculator. E to the power of negative 3 over 2. Bang. Selesai. Negative 10 aja deh, gitu ya. Unit per second. Dan oke, susah ya, iya. Tapi agak harus bisa dikerjain lah pelan-pelan. Jadi kita gabungnya apa? Combination of the concepts. Stationary point. Aduh, apalagi when the dy dx equals 0, itu application-nya. Yuk, kita lihat ya yang ini. Baru 40 menit, tenang, masih banyak soalnya. Yuk, pelan-pelan ya guys. Yuk, nggak bisa cepet. Juga nggak bisa cepet sekarang. Karena tadi udah otaknya udah kepake banyak buat yang sebelum-sebelumnya. Oke, given that y equals 3x times ln x, ya sama ya. Jadi nggak usah pikirin aja, ini cuma kayak of this curve, ya. Oke. Oke, kita masukin aja berarti u-nya 3x. Langsung ketahuan kan multiplication rule, right? Ln x. U-xn-nya 3. V-xn, ingat aja pakai v selalu ekor 1 over x aja, ya. So the dy dx is u-xn v 3 ln x plus 3x times 1 over x. So rapiin dikit lah. 3 ln x plus 3. Okay. Now, find the coordinates of the stationary point. Kita bikin dy dx-nya 0 dulu. Ini rules-nya, ini nih, saya kasih warna merah ya. Ini idea basic-nya, basic idea. 0 equals, right? 3 ln x plus 3. Oke, negatifin. Negative 3 equals 3 times ln x. Terus you divide by 3 lagi. Negative 1 equals ln x. Ingat nggak kalau ln gimana caranya? Kalau ln itu, you harus pakai log e. So, negative 1 equals log e of x. So, the x will equals to e power negative 1. Ingat ya yang ini ya. Kayak misalnya a equals log b of c. So, it means that b power a equals c. Ini universal language-nya of log to exponent or exponent to log. Ya, ln itu kan log i. Log i itu bisa diganti jadi ln. Nah, berarti i power negative 1 berapa? Masukin. I power negative 1. Super i ya, atau 1 over i. 0.37 lah, taruh ya. 0.37. But is it done? No, you have to find the coordinates. Not only x, you have to find the y. Masukin ke sini. Ya. So the y equals 3 times x, 0.37 times ln of 0.37 gitu ya. Aduh. Apa ya? 3 times 0.37 times ln 0.37. Masukin aja gini ya. Negative 1.1.
Jadi koordinatnya berapa? So, ini titik 3 artinya conclusion. The conclusion is 0,0.37, kok 0.37, negative 1.1. That's the answer for the coordinates of the stationary point of the curve. Kalau you nggak percaya, lu bikin tabelnya. Pakai apa? Pakai itu, apa, si GeoGebra. Ya, I skip aja ya GeoGebra-nya. Number 2, yuk kita lihat ya pelan-pelan. Ini kan, oke, ini jadi U, ini jadi V-nya. Oke, lu masukin aja. U-nya e power X, V-nya sin 2X. U action-nya e power X juga, ya karena I enak. V action-nya sin jadi cos. Jangan lupa kasih inside-nya, 2-nya taruh depan. Gitu. Ya. So, y action equals u action v plus u v action because it is following the multiplication rule. Y action equals e power x times sin 2x plus ini 2e power x times cos 2x. Ini bisa simplify lagi. Nggak usah deh ya, nggak usah. Nggak perlu. Wasting time. Nah, dia bilang stationary point, so y action-nya 0 kan. Nah, ini pentingnya nih, lo harus bisa. Gini. It requires you a lot of thinking here. You divide by e power x, right? And then 0 equals sin 2x plus 2 cos 2x. Waduh, gimana nih caranya? Nah, lu harus concepting dulu. Pindahin dulu aja sin 2x jadi negative sin 2x, right? Equals 2 times cos 2x. Sama-sama cos 2x, sin 2x. You bisa pakai cara modification of the trigonometric value. You divide everything by negative sin 2, negative cos aja deh, atau cos aja, gitu. Boleh nggak? Boleh ya? Jadi negative tan 2x, sorry, 2 ini. Negative tan 2x sama dengan 2. Berarti tan 2x equals negative 2, right? Ini susah ya. So, you can use your calculator in order to solve this. Tan 2x equals negative 2, berarti 2x berapa? Pakai ini kan, pakai si shift tan kan. Jadi 2x equals tan inverse of negative 2. Gitu. Ya. Jadi shift tan of negative 2, jawabannya berapa ya? Oh, jangan pakai radian. Oh, radian, deng. Wih, radian loh. Oke, kalau lu disuruh cari radian, ya udah negative 1.1. So, bukan degree ya. Kalau lu mau pakai degree, jawabannya something. Ya. So, 2x equals negative 1.1 radian. So, x equals negative 1.1 over 2 radian. Dan kok dia bisa ada in between zero? Nah, ini kayaknya ada yang salah dia. Ya, kenapa saya bilang salah? Soalnya pasti jawabannya negatif degree-nya, soalnya tangennya kan negatif. Ya. Oke. Terus determine the nature. Ini stationary point-nya dapat, ya. Find the value of x. Oke, ini for which y has a stationary. Ini kan stationary rules kan. X ini equals to 0. Nah, the problem is determine the nature. The nature lu ngapain? Ingat gak nature? Double derivative. Ya kan? Kalau dia positif, ingat dia minimum. Over the x square, kalau dia negatif, artinya maksimum. Kalau yang terakhir, di square y over the x square, kalau equals to 0, dia artinya inflection. Nah, lu harus derive di ini lagi, guys. Ya. Udah dapat double derivative ya. Nggak kerjain ya. Ini ada sedikit bocoran, di post-test nggak ada. Ya, tapi yang sampai itu ada. Ya, yang double derivative suruh determine the nature itu nggak sampai yang sesusah ini. Ya. Oke, lanjut. Oke, next. Yang benar-benar word problem nih, guys. Nah, udah ada gini-ginian. Ya.
Coba aja satu soal. Nah, ini kan dia sama kaki ya. Trapezoid with the same sides on the left and on the right side. Okay, 16 and 16. In the figure, ABCD is trapezium such as ADC is equals to BCD equals to theta radian. AB is parallel to DC, yeah, that's the trapezoid rule. AD and BC equals 16, AB equals 24, and DC equals something, right? Show that the area of trapezium is as given ini. You have to prove that the S equals to this. Gimana caranya? And find the value of theta for which S. Oke, nanti. Jadi kita proving. Jadi rule number 1 ini harus tahu dia mau ngapain. Part 1 dia minta proof. Area equals to 128 times sin theta times 3 plus 2 cos theta. Waduh, crazy man. Enggak crazy. Ini susah. Bukan crazy ya. So, kita lihat nih. What is the thing that needs to be done? First thing, you need to understand the formula of the, what you call, of the trapezoid. Tapi kalau lu nggak mau, lu bisa split aja jadi 2 begini, jadi 3 shapes. See? So the area of S equals to the first area plus second area plus third area, but the first and third are equal, right? Sama ya, sama tuh. Nah, lu lihat lagi nih guys, ini berapa? Lu split keluar biar gampang lihatnya. Ini ya, this is 16, this is theta. So what is the height of this? Pakai trigonometric value, ini opposite. Ini hypotenuse. Berarti sin theta equals opposite the height over height ya. Height of trapezoid, height of the trapezoid, that's right. Over the 16. So the height of trapezoid 16 times sin theta. Keep dulu. Nah, berarti the base of the, ini berapa base-nya? Nah, ini base-nya hitung. Pakai cos, right? So cos theta equals B is the base, over 16. Berarti base equals 16 times cos theta. Right? Oke. Berarti kita bisa tahu luasnya. Benar nggak? Area 1. Area 1 equals base times height over 2 because it is a triangle. So base is 16 cos theta times height, 16 sin theta over 2. Or you can simplify 16 times 16, 256, right? Sin theta, cos theta over 2. Lu lihat 128-nya udah nongol. Ya. Right? Pelan-pelan guys. Ini area 1. Sekarang area 2 berapa? Nih area 1. Area 2 berapa guys? Area 2. Nah, area 2 kan rectangle. Right? Tapi rectangle-nya kita udah tahu. Height-nya udah sama tuh. 16 sin theta kan. Lihat ya, ini ambil sengaja dideketin. Nah, di split aja gitu. Nah, ini 16 sin theta. Ini 24. Udahlah beres lah ya. Area 2-nya langsung ketahuan. 24 times sin theta. Salah. 24 times 16 sin theta. Right? 24 times 16. 384. Ya. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Jadi area 1 plus area 2 plus area 3. Mr. Hans, area 3-nya lupa tuh? Iya, enggak. Sama kita. Ini kan area 1 dan area 3 sama ya. Area 3-nya lupa? Enggak lupa ya. Karena dia sama ini. 1 and 3 are equal. Jadi, technically, you can just write like this. There you go. Area 1 plus area 2 plus area 1. Selesai kan? Atau 2 times area 1 plus area 2. Okay. So 2 times 128 times sin theta cos theta plus 384 sin theta
Aduh, kok begini banget sih? Dia maunya apa sih? Oke, berapa nih? Nah, right? Aduh, maunya apa lagi sih? Oh, sin theta keluar. Untuk ini keluar. Ya. Sisanya 2, right? 2 cos theta plus, ini kan 3. Ya, 3 aja. Sin theta udah selesai. Oh, Mr. Hans belum sama nih. Oke, gue tinggal balik dalamnya aja. Oke. Dah. Bang. Selesai. Tapi, ada lanjutannya. Hence, find the value of theta for which S has a stationary point. Oke, kita bikin part 2. Ya. Stationary point. ds over d theta 0. Nah, jadi UV aja ya. Nah, ini kan multiplication, ini U, ini V gitu. Ini udah mulai applicable application. UV. Berarti, udah gue nggak tulis U lagi, gue tulis U action. 128 times cos theta, right? V action-nya 302 times negative sin theta. Ya, atau negative 2 sin theta. Ya nggak? Ini kan 3 jadi 0. Oke, so ds dt U action V plus UV action. U action V, so 128 times cos theta times 3 plus 2 cos theta plus UV action. 128 sin theta dikali sama negative 2 sin theta equals to 0. Ya. Lu kali masuk 128 times cos theta minus plus 256 itu ya. Cos square theta minus 256 sin square theta equals to 0. Oke. Lu bagi semua sama 128 dulu. Jadinya cos theta plus 2 cos square theta minus 2 sin square theta equals 0. Lu masih lihat ada yang sin. Lu ganti. Ingat gak yang ini? Equals 1. Ya, berarti sin square theta-nya aja yang kita ganti. Cuma satu soalnya ini nggak ganggu banget. 1 minus cos square theta. Oke. Cos theta plus 2 cos square theta minus 2. 1 minus cos square theta. Right? Terus, apalagi? Banyak lagi. 2 cos square theta minus 2 plus 2 cos square theta equals 0. Nah, habis itu kita ngapain guys? Oh, kita gabungin. Ada cos square-nya di bareng nih. Oke, nggak muat tempatnya. Nah, kecilin aja ininya semua. Ini ya. There you go. Oke, bisa gambar tulis lebih gede. Ya. Nah, jadinya 4 cos square theta plus cos theta minus 2 equals to 0. Nah, berarti cos theta-nya pakai rule aja yang ini, 5-3 mode 5-3 aja. Nah, ini berarti cos theta 4, taruh A-nya 4, B-nya 1, C-nya negative 2. Jadi jawabannya 0.59. Jadi cos theta equals 0.59 or cos theta equals satu lagi kan, pasti ada plus minusnya ya. Itu. Negative 0.84. Terus theta-nya berapa? Ya shift cos aja. Selesai. Shift cos 0.59. In terms of radian ya guys. In terms of radian ya. Jadi kok jelek banget angkanya gitu. Karena memang radian. Bukan degree, 0.9 radian, 0.94 radian. Or, nah ini negative 0.84. Jawabannya 2.57 radian. Oke. So, terus ngapain abis ini? Dia tanyanya apa? Dia tanyanya maximum or minimum. Gue sih udah males kalau suruh you pakai double derivative, you coba. Lu double derivative ini deh. Ah, lu aja deh, gue gak mau gitu. Nah, what to do? Lu tinggal masukin ke equation.
ya ke kalkulator. Udah biar nggak usah dipusing-pusingin lagi. Ya, pakai GeoGebra. Tapi harus pintar-pintar gini, guys. Ini jadi Y, ini jadi X gitu. Jadi S-nya jadi Y, theta-nya jadi X. Supaya bisa detect sama GeoGebra-nya. Bentar ya guys, lagi loading ya. Y equals ya, bukan X equals ya. So Y equals 128 sin X. Wait, tunggu gimana ya, sin times sin X times by 3 plus 2 cos X. Dia makin turun sih, tapi ekstrim banget ya. Jadi jawabannya maksimum lah ya, lu lihat makin kecil kan ke atas dia. Maximum point. There you go. Maximum. Ya. Maximum point. So the nature is maximum. Kelihatan ya? Bentar. Turning point-nya itu langsung kelihatan. Atau kayaknya pindahin dulu sini deh. Oh, oke, bentar. Something wrong. Why? Because it has to be. Bentar guys, itu dikit tunggu ya. Taruh 3 plus 2 cos x-nya di sebelah situ deh, coba ya. I cannot delete. It cannot be refreshed. Wait ya. Bentar. Refresh dulu, sabar. Bentar guys, sedikit lagi. Y equals ya. Ah, ini dia. Y equals, taruh 3 plus cos 2, θ-nya di belakang, di depan. Kok nggak mau ditulis sih? Y equals 3 plus 2 cos X. Nah, terus times by 128 times sin X. Iya, sama. So, dia bakal mengecil ke atas. Oke. Ayo. Lu maunya apa sih? Nah, ini dia. Ke atas dia. Dia maksimum, ya bener lah. Nggak salah. Kalau you mau mikir double derivative-nya, pikir sendiri ya. Ayo udah kasih tools calculator, bisa pakai. Oke, itu dia. So, I will send this to you, everything, and get ready for the post-test. Oh, sorry, nggak ada post-test, guys. Ada langsung exam. Jadi examnya itu chapter 11, 12, 13. Oke, jadi ini word problems. This is our final topic, and we don't have anything else unless except the preparation for your post-test. Your exam is on next week. So we actually still have 2 more meetings, Friday and Monday. Okay, what to do on Friday? We review everything. What to do on Monday? We review everything also. So we don't have any more explanation about the derivative. Okay, that's all.